Yeah, what's going on my people? Ndizera yuko mumeze fresh. Uno munsi tugiye kurebera hamwe uko na creatinze ino cinematic color grading muri Premiere Pro. So guys, hano nkuko urimo kubibona iyi niyo flat image yanjye nakoresheje, nayishutinze mu masaha ya saa 9. So nakoresheje Lumix S5 yambaye lens ya 20x60 mm. Okay, urabona yuko iri muri flat. Icyo ngiye gukora n'ubundi ngiye kuyikala grading first, mbanze nyikure muri S-log cyangwa se muri V-log guys ko abyita kose, noneho inze kuyihereza look uko nshaka. So guys, ndaza gukoresha Rec 709 LUT. Okay, so niba uyishaka nawe ushaka kuyidownloadinga, hari link iri muri description, ushaka kuyidownloadinga guys. Ku bantu bakoresha Lumix, ku bantu bakoresha Sony, zose zirimo wazikoresha nta kibazo. So ndahita nza gusimbukira hano muri workspace ya color. Okay, so already guys, ndaza gukorera kuri clip nta kibazo. So hanga kuri basic correction n'ubundi iyo uyifunguye bahita bakwereka hano muri input LUT niho ushobora kuza kuyinjiriza. Okay, ya Rec 709 yawe. Okay, wa downloadinze, cyangwa se already ushobora no kuzana muri creative. Okay, naho ukazana muri look nta kibazo, aho wakoresha yose nta kibazo. Ako guys, reka nze gukoresha no creative, noneho inze ku browsinga aho LUT yanjye iri. So ni ngiyi kwa ko ngiye nakoresheje Lumix, ndakoresha Panasonic Vlog, ariko ku bantu bakoresha Sony guys n'ubundi muraza kubona ama-S-log. Okay, ndaza kuyikandaho guys direct. Iyi ngiyi niyo look ihita impereza. Okay, so urabona ko before after kizemo Rec 709 yanjye yonyine gusa. Okay, and then ikiza cya creative guys, ushobora kuzana kuri intensity. Already ushobora kongera intensity ya LUT yawe gutya. Okay, urabona ko guys birimo kugenda byongera, ushobora kwigabanya cyangwa se ukayongera biterwa n'ukuntu ushaka ko iza kuba imeze. So guys, okay, ndahita nza hano kugira ngo and then ndahita nza hano kuri vibrance. Okay, nze kongera like saturation guys. Okay, hano kuri LUT yanjye, cyangwa se ushobora no gukoresha ino LUT, ino saturation. Urabona guys, okay, it's the same like uno munsi nze gukoresha iyi saturation. Okay, and then kuri vibrance ikora kimwe na saturation guys. And then kuri sharpen, so ninza kuzuminga ho gatoya kuri clip yanjye guys. Sharpen ikintu mfasha no kugira ngo nyine clip yanjye ize kuba iri sharp. So ndamutse nyigabanyije gutya uhita ubona ko muri clip yawe hahita hazamo ibintu bya blur. Okay, ariko iyo nyongeje gatoya no kugira ngo nyine clip yanjye igomeze kuba iri sharp, imeze neza cyane. So and then ndeta ngaruka hano kuri basic correction, no creative nyifunge, nze gufungura ino basic correction guys. Hano muri basic correction tuba tugiye kudiringa na white balance n'urumuri. Okay, so yibonye image yawe wenda irimo imihondo myinshi cyangwa se iki, ushaka kuza ukayigabanyiriza hano muri temperature ya cold. Okay, gutya. And then so hanga ndayerekera muri -3 niho biri cool. And then saturation niyo already twamaze kuyadingamo. And then hano kuri light exposure contrast, niba image yawe iri over exposure, okay, ishobora kuyigabanya. Okay, and then kuri highlight ndazugabanyaho gatoya kugira ngo nzi kubona details. Hano hari umweru kuri shadow naho yes nze kugabanya gato. Okay, ahangaha ni sawa cyane. And then ndahita nza gufunga ino basic correction. Okay, ubwo icyo ngiye gukora guys, ngiye gufungura hano muri curves. Okay, ndashaka kwihereza look yanjye kuko already namaze gukora color correction. Icyo ngiye gukora ubwo ngiye kweza grading guys. Grading n'ubundi ni style ushaka ko image yawe iza kuba isa. Okay, so hano muri hover sat. Okay, icyo ndaza gukora ndaza kugabanya saturation y'ibi byatsi. Okay, so ndaza kuyiselectinga. Uburyo bwa mbere ushobora gukoresha ino icon, uza guselectinga yes icyatsi guys. Urabona yuko guys hano uhita urisivinga utudomo dutatu. Yes, none ugakoresha akadomo ko hagati ugabanya cyangwa se wongera saturation. Ariko guys better way ikintu nkora ngenza guselectinga icyatsi cyose guys muri rusange. Okay, urabona ko guys hangamba nafashe no ku muhondo kugira ngo yes hataza kuzamo ibintu by'ibirabaraba. Okay, so nuvuga ngo iyo ngabanyije none urabona ko guys still yes icyatsi cyose gihita kimanuka, cyangwa se washaka kucyongera na saturation gutya. Yes, ukabona ko saturation yacyo iba yiyongereye. Okay, so ndaza kuyigabanya muri ubu buryo. Yes, niyo style mbishakamo. And then hano kuri sky already hanga hari akadomo ka mbere inze gufunga no kuri sky. Okay, hanga already unaona ko
ndi kongera yes saturation ya sky okay. Ahangaha bimeze fresh neza cyane. And then ino hover sat ikidufasha no kongera saturation cyangwa se ukayigabanya y'ibara uba waselectinze guys, okay. So even nahangaha yes ku mutuku ushaka kuza ugapikinga muri uyu mutuku guys, ushaka kongera saturation yawo, okay. Hariho guys yes ushaka kongera cyangwa ukawugabanya, yeah this is ni sawa cyane. And then tuje hano kuri hovers ubwo icyo nshaka yes ndashaka guhindura kino kirere yes mu irindi bara, okay. That's why ndaza hano muri hovers inze guselectinga yes ya blue, okay. Already hano iyo manuye urabona ko guys ari ikirere kigenda kimanuka, okay. So wanazamura urabona ko still nicyo kiri guhinduka, ariko yes ndakirekera ino look yes niyo nshaka. And then kuri green cyangwa se kuri ibyatsi nabyo ndashaka kubihindurira look, okay. So n'ubundi ndaza kubiselectinga nk'ibisanzwe as normal, okay. Gutya already mba nabiselectinze kuri utu tudomo tubiri, noneho still nkaza yes kubihereza color nshaka yes gutya. Alright, iyi look yes iyi look irasa neza guys, okay. And then so icyo ndaza gukora noneho ndaza kuri iyi hovers luma. Ino hovers luma iramfasha kubigira thick cyangwa se strong, ubwo either hano ushobora n'ubundi gucuzinga wenda ibara ushaka guys. Nibugiro na ncuzinze iyi blue ikirere nkakimanura gutya, ubona ko yes gihita kiba thick, okay. Cyangwa se already ushobora no kumanura colors zose, ariko yes ukabishyira muri yes muri range, ntubikabirize cyane kugira ngo yes image yawe izi kuba iri strong cyane, okay. And then so icyo ndaza gukora none guys ndahita nza gufunga ino curve. So inze hano kuri HCL secondary ndashaka kudealinga ni skin tone yanjye, ubona ko ntabwo imeze neza. Icyo ndaza gukora n'ubundi ndaza gupikinga no mu mutuku uko n'ubundi skin tone yanjye ni hiri. And then ndahita nza kwenaboringa no kuri color gray, urabona ko guys direct bita byiselectinga fresh neza cyane. And then icyo ndaza gukora ndaza increasinga ino blur guys. Murabizi ko blur igendana na denoiser, okay. So nze kuzuminga hano none nze kongera ni denoiser kugira ngo guys ahangaha bihuriye haze kwismoothinga, okay. So ubwanwa nabwo ndabukuramo gutya guys kugira ngo yes sigarane sky yonyine gusa, ahangaha ni sawa. And then ubwo yes kanze kugaruka as fit. So guys urabona ko guys skin tone selectinze n'andi mabara related na skin tone, okay. Gutya nta kibazo. And then ndahita nza gufunga ino color gray yanjye. So icyo ndaza gukora first ndaza kubanza nongere urumuri yes kuri skin tone yanjye, urabona ko guys yes hano gutya ndabikabirije, that's why ndagabanya none. And then so inzana kuri temperature ushobora gukoresha ino temperature uyishyiramo color, okay. Cyangwa se ushobora no gukoresha ino wheel yes uzamura muri side ya brown, okay, yellow na red. So ushobora gukoresha imwe muri byo nta kibazo. And then yubonye ko yes skin tone yawe yabaye oversaturated n'urugero, okay. Yes icyo ukora n'ubundi still uzana kuri saturation ukagabanya yes skin tone yawe iyo yabaye oversaturated nta kibazo. And then so ahangaha guys uko bimeze yes ino look yes ndabirekera gutya bimeze fresh. So ndatanza gufunga ino HCLR secondary, okay. Yeah, this is before and then this is after guys. And then so ndatanza hano muri color wheels match, okay. Ubwo no muri highlight yanjye nshyiremo look. So nshaka kuvuga okay ndaza gushyiramo like small green, ubona hano muri umupira no muri sky just gutya guys bibaye too much, ndagabanya, okay. So inze yes gushyiramo yes a small color. So even hano muri shadow yes ndaza kwadingamo green yes gutya, nanjye manurire yes urumuri kugira ngo shadow ize kuba iri strong, okay. Yes gutya guys nkuko urimo kwibona iyi niyo ye final look ngatinze, okay. So nkaza kwadingaho like vignette hano guys kugira ngo ize kuba more cinematic. So guys iyi niyo look yanjye. So iyi niyo yari before and then
this is after guys. So niba wakunze iyi video, please ntugende udakoze subscribe, like, share, drop your comment, leave your thumbs up kugira ngo tugumane guys muri editing. So niba ufite ikibazo cyandike muri comment. Ndabakunda cyane, peace.